Spanish origin, Chinese, Vietnamese, kind of thing. So it's very difficult to speak Vietnamese here also because I don't know who's Vietnamese. Yeah, I have trouble sometimes. Sometimes I spoke to a person and I thought he's Vietnamese. Blah 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 blah. I thought he's Vietnamese, and then he just, open his eyes and open his mouth and said, 师傅，你讲什么？ That you understand, huh? He said, Master, what did you say? Then I have to say it all over again in Chinese, or in whatever language. Sometimes, it's okay, it's good, huh? I don't know why the Vietnamese people like me. Why do you like me? Huh? Why? You love me, but why? Why? What's the problem with me? What is it? Huh? Because I teach you something? Because you love us a lot. I love people. Dài không ăn cơm cũng thấy no. Không ăn cơm cũng thấy no. Rồi bây giờ làm bộ nói vậy đặng mời ăn cơm hay sao? I didn't eat anything. Sư phụ cũng chưa ăn gì hết đó. Từ sáng đấy, có hồi sáng giờ ăn cái một chút cái gì cream gì đó. Thôi. Ăn uống chí ngày nào cũng ăn hoài á. Tiền sao? Hả? Ăn với ngủ đâu có cần, phải không? Ok, nói tiếng Việt lần để rồi sư phụ nói thêm vô. Hả? If you speak, hả? Nhớ sư phụ. Bác tên gì? Không, chị tên gì chứ? Còn trẻ quá, chị tên gì? Hả? Nhà tính số. Tại sao nhớ kỳ vậy cả? I'm very sorry. I really don't know what all this. Sư phụ không có biết mấy cái chuyện tình cảm của mấy người. nhớ thương cái gì kỳ vậy? Hả? Sư phụ ở Mỹ cũng có cả, cũng chắc cũng lâu rồi, mấy tuần rồi hả? Không biết nhớ ai hết á. Tại quý vị cái sức hấp dẫn của quý vị ít quá thì làm sao? Quý vị phải biết hả? Quý vị phải biết hả? Cái kiểu tụi mình với nhau á hả? Cái mà thầy trò mình với nhau á hả? Thì cũng phải giống như là người tình mới được, không? Hai bên hấp dẫn lẫn nhau nó mới đi kiếm đi coi nhau, chứ không thôi có một bên hấp dẫn bên kia không chịu cũng vậy đâu, không? I say this is like lover story, we both, you, the group and me, it's like lovers. You both have to have a kind of interest, mutual interest. Otherwise, do you ever waste your time to go see a boy that you don't like every day or often? No, do you? Or the girls? Or the boys, you spend your time with a girl you don't like? No, huh? Yeah. Even if you don't have a girlfriend, or you don't have a wife, or even you fight with your wife or your husband, you don't go out and spend time with people that you feel not attracted, huh? It's different, but yeah, you love me fine, but I don't love you. That's a problem. That's a problem. Okay, I don't mean that way, I do love you, but just kind of a general, no attachment, no conditional love, I don't know why you have to see me all the time. I really don't understand. If I did understand, if I truly understood, I would come see you, but I don't. I thought I'd just leave you. You have to get on with your life, and you have to do what you do. You work every day, you take care of your family. Con nghe hết được, nghe được không? Mấy người mà không nghe được làm sao? Hả? Có loa hả? Còn ngoài nữa hả? Ở đây mà có đông người không? Ở đó đông không? Còn trống thì vô hết đi luôn đi được không? Không được hả? Ngồi gần đó, ngồi mà ở sau kiến là cũng dòm thấy á. Sao kiến nó dòm? Cái nhà này á, không phải cái nhà mà để mà mình làm thiền đường, phải không? Cái chùa của người ta lớn kiểu này là lớn lắm rồi, phải không? Thường ở chánh điện cũng đâu có lớn gì đâu, phải không? Cứ để ba ông Phật ngồi cái choáng hết rồi. Hey, if you don't understand English, Vietnamese or English, you have to pair with other people who understand both. Okay? In case I switch around, You have to pair with people who understand Vietnamese and English so they can help you a little bit. Okay? Have a little fun, all right? And the Chinese also.
中国人哈，找那些比较懂粤文和中文啊，粤文、英文的一起翻译哈，不然的话我不能保证。Then you know what? Some of the temples are not so big, huh? What's that about? It's like a house. Just like a house, huh? Right. Oh, what's that for? Nam mô Ching Hai Wu San Su. Am I supposed to recite that? Okay. But the churches are big, huh? Yes. Church, they have more sense. Because the church is the place where people sit together or, come together for meditation or praying, Our meditation is also praying, but praying in silence, Like the Bible say, you have to pray to God in the closet, in the closet, in silence. And then God will know it and reward you openly. And you don't go outside and sit, with a big loud voice in the street and things like that, let people know you're praying. You see, that's praying. That's true praying, Because when we are very deep and sincere and quietly pray, this is true prayer. Yeah. Okay, so the church and the mosque are really having kind of more sense, because I think they truly meditated when the masters were still alive. Huh? Okay, you understand? Oh, I speak Vietnamese, huh? Okay. I don't know what I speak really. I speak Chinese all day through. And now I have to speak Vietnamese and I have to speak English. This is kind of confusing for me too. Then, so they gather together and meditate. That's why the place must be very big. You know what I mean? Big and huge. The mosque of the Muslim, when you go inside, it's all empty. And people, before we are initiated in the Kuan Yin method, we don't know why the church is so empty, right? Well, what for? Build the church and all empty. But that's the purpose. Actually, that's how it should be, right? And people come in and bring their own pillow, huh? And they sleep in there. Sit and sleep. You're trained, huh? You're trained. Huh? And then our temple, make it so small, because this is kind of duplicated from the Indian system. India, right? India, most of their temple are also very small like that, because the Indian masters, mostly, they don't build big places, in the old times, especially in the old times. Most Indian people, they don't have that much money, okay? First. Second, master like Buddha. I tell you why. The Buddha, he went around all the time, you know what I mean? The preachers to people and to see his disciples. So he didn't stay in one fixed place. So most of the masters, they just stay in one house, their own house, like the modern master. The modern master, if you go to India, if you're supposed to know any master, then they just sit in their house, a small house, right? They sit there, and then the disciple from different directions come to see them. Most masters, they are very old before they became enlightened, completely enlightened. And also to be free of family ties in order to devote 24 hours or maybe at least 12 hours or 8 hours, for the people. For they become very old, so they cannot travel too much. No, the Buddha was young, so he traveled all over the place. And wherever he went, he stayed in one disciple's house, so the house is small. That's why the Buddhist people, they don't know how to build big temples. Big and large temples. The Hindu system is still like that right now. Huh? Hiểu gì hết không? Hiểu không? Hiểu ha? Vậy hả? Rồi mấy người ngoài kia làm sao? Có ai thông dịch gì không? Thôi sư phụ nói lại tiếng Việt ha. Ý sư phụ nói là mấy cái chùa, cái nhà thờ á, với cái nhà thờ của Muslim á, với cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo á, thì họ xây đúng cái kiểu như mấy ông minh sư hồi xưa mà lúc còn sống á, là học trò tập hợp rồi đó, thấy không? Là ngồi thiền với nhau, ha. Còn những chùa Phật giáo của mình tại sao nhỏ nhỏ? Tại vì thường hồi xưa Đức Phật còn sống thì đi chu du khắp nơi, rồi đi đâu thì ở trong cái nhà của đệ tử, cũng như sư phụ bây giờ á. Rồi lúc đó thì đường xá cũng hơi
khó khăn, thành ra cứ thông tri sẵn trước là nói bữa nào đó chủ nhật á Phật tới Santa Ana thí dụ vậy đó hả, rồi thiện nam tín nữ người nào muốn gặp thì tới đó, thí dụ vậy đó. Santa Ana mướn cái chỗ nhà nào đó hay là cái nhà của bậc á hả, số mấy đó ha, thí dụ vậy đó ha. Hồi xưa thì vậy. Thường ở bên Ấn Độ ha, không có cái chùa nào mà thiệt là lớn mà rộng. Nhiều khi lớn thì có, nhưng mà có những phòng nhỏ thôi, thấy không? Thì chia ra chứ không phải giống cái kiểu mà rộng lớn mà mênh mông như kiểu nhà thờ hoặc là nhà thờ của Muslim. Tại vì những người đó họ vô là họ biết họ vô đó họ tự động họ quỳ họ lại chung với nhau ha. Thành ra cần cái thời giờ cho nó cần cái phòng cho nó rộng, nó đúng kiểu giống mình ha. Thành ra hôm trước quý vị đi Đài Loan thấy có cái trên trần có một cái máy thôi, rồi ở dưới trống lỏng, thấy không? Tại vì nếu mình xây tường thì chỗ đó không xây được. Thứ nhất ha, không xây được. Mà thứ hai là xây tường thì nó mịt mùng quá, thấy không? Nó mịt mùng quá mà ngồi cả mấy ngàn người trong á, có mấy điều hòa gì cũng không có lại không có kịp, phải không? Thành ra mình làm vậy là tốt nhất á, nhưng mà những cái chỗ nào mà ấm áp vậy mới làm được. Chứ ở đây làm gì là chắc mỗi người ngồi này là định luôn không bao giờ ra nữa, cho biến thành cục đá đó. Rồi cái người nào đi vô búng cái mũi gãy nhất là mấy bà sửa mũi đó búng cái gãy đó, silicon nó rớt xuống cái đùng. Ok, sư phụ cũng nghĩ nếu mà mình mà làm được một cái phòng rộng thì cũng tốt lắm ha. Nhưng mà không có ở Lost được ha. Được chứ? Muốn đi sa mạc đi sa mạc được á. Ban đêm lạnh. Ban đêm cũng lạnh. Lạnh cũng cỡ đây thôi. Chỗ đây cũng sa mạc cái gì đây, ngon lành gì đây mà nói. Nhưng mà đi ra sa mạc nó hơi xa, phải không? 2-3 tiếng đồng hồ phải không? 2 tiếng phải không? Mà từ ở đây hơi xa không? Sao không? Từ Lost tới đây gần hơn từ Lost tới lên kia. Tới lên Lancaster. Dạ. Lancaster sa mạc á hả? Không chừng 2 tiếng. Hả? Lancaster bao xa? 2 tiếng mấy hả? Đi về thôi chắc phải nghỉ luôn một tuần hả? Mỗi tuần đi cộng siêu chứ khỏi cần đi làm việc luôn hả? Sao? Nhưng mà cái này đủ ngồi thiền không? Đủ không? Tạm đủ hả? Rồi nó nhiều nữa là làm sao? Có 2 cái trailer. Có 2 trailer hả? Rồi nó mà nhiều nữa thì thêm một cái trailer nữa phải không? Ha. Vậy cũng được ha. Nhưng mà sư phụ lại thì cũng hơi khó một chút, nhưng mà không sao thôi kệ nữa. Nó còn đỡ hơn người ta không có chùa không? Chùa mà yên ổn là ngon lắm rồi đó, phải không? Nên cái này quý vị cũng phước đức ghê lắm á. Tu hành là dữ lắm. Tu hành khủng khiếp lắm mới được vậy đó hả? Thì bây giờ quý vị cứ tiếp tục tu mà hả? Có gì đâu hả? Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master. Want to be virtuous? Choose vegan. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Praised be the reunited